Fala pessoal, de boa? Continuando a nossa gameplay do Skyrim Special Edition na DLC da Dawnguard. Bom, vamos voltar lá para o Castelo dos Vampiros. Com isso, a nossa missão acaba sendo completada e dessa vez a gente tem um novo objetivo, tá? Que é levar esses pergaminhos tudo aqui e conversar com o sacerdote Mariposa, tá? Para ver se ele consegue ler os demais pergaminhos, beleza? Ele tá lá no forte da Dawnguard, então vamos dando um corte direto aqui pro vídeo também ficar um pouco mais rápido, porque são missões mais demoradas, e vamos na localização aonde ele está. Esse forte aqui eu me perco fácil. Ah, ainda bem que o cara tá perto. I trust your journey successful. I'm sorry, my friend. I can no longer be of use in this matter. It's my fault. In my haste to read the first scroll, I neglected the careful preparation required. I thought I'd be able to allay the after effects, but I was wrong. Now I am paying for it. Blind? Yes, I'm afraid so. No, it will have to run its course, and there's always the chance I may never recover. No, there is another way. The question is, how much are you willing to risk to find Oriel's bow? I can't guarantee you'd be free from harm. Becoming blind could be the least of your worries. Scattered across Tamriel are secluded locations known only as Ancestor Glades. There's one in Skyrim in the Pine Forest. Performing the ritual of the Ancestor Moth within the glade should provide the answers you seek. It involves carefully removing the bark from a canticle tree, which will in turn attract Ancestor Moths to you. Once enough of the moths are following, they'll provide you with the second sight needed to decipher the scrolls. In keeping with tradition, you must use a specific tool in the Ancestor Glade, an implement known as a draw knife. Every moth priest is taught this ritual, but few ever get the chance to perform it. You should consider yourself fortunate if it works for you. From what I saw in the vision, the Elder Scroll which foreshadows the defiance of the gods with the blood of mortals is the key to the prophecy. Sadly, yes. It is the inevitable fate we agree to pursue when reading the Elder Scrolls. It generally does not occur until a moth priest is in his latter years, but in my case, I simply was not preparing myself properly. Deciphering one of the Elder Scrolls is nothing like reading a simple book. There is quite a bit of ritual and concentration required. It can take months or even years to complete a single scroll, and even then, months to recover. Well, as I'm sure you figured out by now, it's no mere coincidence that we're named Moth Priests. The voice of the Ancestor Moth has always been an integral part of reading the Elder Scrolls. Oh, the moths don't literally read the scrolls, but they maintain a connection to ancient magic that allows the moth priests to decipher them. If you listen closely when you find the glade, you should be able to hear their song, a soft, harmonious trilling. It's through this ancestral chorus that the moths tap into a form of primal augur and become a conduit for deciphering the scrolls. By having the Ancestor Moths close to the Moth Priest, they can utilize the conduit and share the moth's augury. Only the most resilient of priests can do it this way. It takes years of practice to interpret the harmony. You've come this far, and you've found several Elder Scrolls. Whether you believe it or not, the scrolls have a mind of their own. If they did not want you to find them, they would not allow it. Because of this,
I strongly believe you were meant to hear the ancestral chorus. Only one way to find out. Good luck. I hope you find the answers you seek. I hope we reach Ancestor Glade soon. Beleza, então a gente tem uma nova localização para irmos aqui também no mapa, certo? Deixa eu só dar uma olhadinha na localização dela. E vamos para lá. É um local que eu já tinha passado na minha gameplay normal, então já estava liberado para teleporte diretamente, né? Para mim facilita pra caramba isso também. Not very impressive, is it? If this ends up being a wasted trip, your friend Dexian and I are gonna have some words when we get back. É isso aí, Cirano. Mas vai dar tudo certo, relaxa. Vamos seguindo em frente. É um local bem bonito. Wow. Look at this place. No one's been here in centuries. I doubt there's any other place like it in Skyrim. It's beautiful. Essa parte não muda, tá? Em ambos os lados. A gente vem aqui, a única coisa que vai ter uma alteração é na hora que vamos enfrentar os inimigos para sair do lugar, que aí eu explico melhor. Mas vamos fazendo o padrão da missão. Pega o item aqui. Well, we got the knife. Now all we need to do is track down one of those canticle trees. A gente precisa coletar uma casca de árvore. Hope the moths like that bark as much as Dexian said they would. E vamos lá. Look at them. They've definitely taken a liking to you. And unless I'm seeing things, you're starting to glimmer. Só a gente procurar por pontos aonde tem uma quantidade de mariposa. Caramba, tá aqui no fundo. São 7 no total, né? Então, vamos lá. A tela vai ficando um pouco diferente, a coloração aí fica até um pouco difícil de enxergar conforme vamos avançando. Let's head back up there and see if we can read the scrolls. Bom, agora a gente precisa ir lá pro meio e ler o pergaminho da raça. Nervous? Are you okay? Almost thought I lost you there. You went as white as the snow. I could see it in your eyes. You looked about 1,000 leagues away. What about Ariel's bow? Do you know where we can find it? Then it's almost over. We can finally put an end to this ridiculous prophecy. Where is this Darkfall cave? Then let's get going. I want to get there before my father has a chance to track us down.
Então nessa parte aqui é nos dado um próximo objetivo, que é encontrar o arco de Auriel. E basicamente é nessa parte aqui onde a gente tem uma diferença ali entre vocês estarem no clã dos vampiros e pela Dawnguard, tá? Aqui a gente vai enfrentar os vampiros agora porque eu estou fazendo do lado da Dawnguard. Eita porra, quase fui pra bosta. Quase fui pra bosta. Pera, muita calma, muita tranquilidade. Tem um bicho ali com dano um pouquinho elevado. Não sei quem é, mas vamos derrubar agora. Já era, o vampiro foi. Vai. Foi também. Já era. É esse puto aqui que tinha me dado um dano do caramba. Aqui estão brigando entre si, então tá bom. Não reclamo não. Ambos são inimigos, mas estão brigando entre eles, então se lasque. Quase deu ruim, mas tudo tranquilo até o momento. Vamos pegar as moedas, sair fora e ir pra próxima localização. Que também não vai mudar nada entre os dois lados ali, tá? É a mesma coisa, pelo menos nessa parte aqui da missão. Não tem alteração em ambos os lados, então a gente segue um padrão aí pros dois. Bom, a gente acaba chegando na localização aqui agora, da caverna. É uma caverna que eu não tinha explorado porque faz parte da DLC. Sabendo que eu vou vir aqui fazer a exploração uma vez, não tem necessidade de fazer isso duas, né? Então aqui é uma coisa até que simples, tá? A gente vai avançar na caverna, enfrentar os inimigos, até chegarmos lá no nosso objetivo. Dei uma olhada ali pra ver se tinha alguma coisa dentro da água, que eu não lembro. Eu já fiz isso do lado do clã dos vampiros, mas acabei esquecendo aí. Até esperei um pouquinho a Serana chegar perto ali, pra ela não se perder, que aqui dentro acontece com uma grande frequência. Coisa rápida. Aqui, possivelmente, é a nossa volta, tá? Então, fazendo o caminho para a saída da área, a gente vai vir por ali. E para nós avançarmos aqui também, precisamos pular na água lá embaixo. A madeira já é a indicação. Aí a gente tem algumas aranhas para enfrentar, coisa simples. Nada difícil. Who's there? I knew I heard something. That'll teach you. No Where'd you escape. come from? That'll teach you. Tem uma aqui no canto também com um baú atrás dela. Who's there? That'll teach you.
Why would anyone want to set up camp here? Aí a gente acaba chegando aqui nessa localização. Tem uma nota para ler aqui também relacionado à caverna, né? Esse caminho descendo é o caminho correto para a gente continuar a exploração. E o caminho ali de trás que é subindo é a nossa saída. Então eu já vou descer diretão aqui também, pra gente não ficar perdendo tanto tempo, porque a saída a gente vai ter que passar por aqui depois mesmo. A gente vai voltar nessa área aqui pelo santuário, então vamos lá. Essa parte aqui temos 2 trolls para enfrentar antes do nosso objetivo. E o cara já tá bem ali à nossa frente, né? Então, só matar esses 2 aqui. Who's there? I knew I heard something. E aí, vai fazer o que, filhão? Vai gritar e você já toma mais uma. Morreu. Beleza. Então agora é só seguir em frente aqui e chegar no elfo lá na entrada do santuário. Come forward. You have nothing to fear here. There's some kind of power from it. I am Knight Paladin Gelabor. Welcome to the great chantry of Auriel. Auriel, Halkosh, Akatosh, so many different names for the sovereign of the Snow Elves. I prefer Snow Elf. The name Falmer usually holds a negative meaning to most travelers. Those twisted creatures you call Falmer, I call the Betrayed. Of course, you're here for Auriel's bow. Why else would you be here? I can help you get it, but first, I must have your assistance. I need you to kill Archcurate Vertha, my brother. The kinship between us is gone. I don't understand what he's become, but he's no longer the brother I once knew. It was the Betrayed. They did something to him. I just don't know why Auriel would allow this to happen. They swept into the chantry without warning, and began killing everyone without pause. The chantry was a place of peaceful worship. I led a small group of paladins, but we were no match for the Betrayed's sheer numbers. They slaughtered everyone, and stormed the inner sanctum where I believe they corrupted Vertha. He's alive. I've seen him, but something's wrong. He never looks as though he's in pain or under duress. He just stands there and watches, as though waiting. Leaving the way shrines unguarded would be violating my sacred duty as a Knight Paladin of Auriel, and an assault on the Betrayed guarding the inner sanctum would only end with my death. Yes, let me show you. So this is snow elf magic. Incredible. This structure is known as a way shrine. They were used for meditation and for transport when the chantry was a place of enlightenment. Prelates of these shrines were charged with teaching the mantras of Auriel to our initiates. What's that basin in the center signify? Once the initiate completed his mantras, he'd dip a ceremonial ewer in the basin at the way shrine's center and proceed to the next way shrine. So these initiates had to lug around a heavy pitcher of water. Marvelous. How long would they have to do that?
Once the Initiate's enlightenment was complete, he'd bring the Ewer to the Chantry's inner sanctum. Pouring the contents of the Ewer into the sacred basin of the sanctum would allow him to enter for an audience with the Archcurate himself. All that just to end up dumping it out? It makes no sense to me. It's symbolic. I don't expect you to understand. So, let's get this straight. We need to do all that nonsense to get into the temples so we can kill your brother and claim Ariel's bow. I know how it all sounds. But if there was another way, I'd have done it long ago. The only way to get to my brother is by following in the Initiate's footsteps and traveling from way shrine to way shrine, just as they did. The first lay at the end of Darkfall Passage, a cavern that represents the absence of enlightenment. There are 5 in total, spread far apart across the Chantry. Caves? Oh no. The Chantry encompasses far more than a few caves, as you'll soon discover. But before I send you on your way, you'll need the Initiate's Ewer. Once you've located a way shrine, there'll be a spectral prelate tending to it. They will allow you to draw the waters from the shrine's basin, as if you've been enlightened. This may be the last time we're able to converse. If you have any questions before you leave, I suggest you ask them. Otherwise, all I can do now is grant you my hopes for a safe journey. E por enquanto é isso aí, pessoal. Vou finalizando o vídeo por aqui. No próximo a gente começa a exploração lá da área do santuário. Se gostou, deixa o like, se inscreva no canal. Valeu, falou e até a próxima.